Good evening, everyone. I'm audible, guys, all of you. Anyone, please respond in chat box. So, what we discussed previous class, guys? I think seating arrangement completed, right? Yes. Okay. So, move on to next topic, guys. One of the important topic in aptitude, time and distance. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 2 to 4 marks, guys. Here. That's why very important concept, guys. Here. If you are preparing for TCS exam, Wipro exam, whatever the exam, we get question frequently from this topic, time and distance. Okay, so one of the big concept, guys, in aptitude, time and distance. So time and distance again classified into two types. The first one is problems and trains and boards and streams. Again divided into two types. So problems and trains and boards and streams. Total three concepts, guys, here. Time and distance, okay, and problems and trains, boards and streams. If you are perfect in these three topics, guys, here, approximately concept weightage is 2 to 4 marks, guys, here. That's why very important concept and very big concept in aptitude, guys, here. Okay, if you are perfect in fundamentals, guys, here, total enter the concept is very dead easy, guys, here. Okay, so think generally, guys. So daily life we are using time and distance, guys, here. Okay, so time, so distance and speed. So daily life we are using these three words, guys, here. So time, distance and speed. Okay, right, look at the screen, guys, here. What are the units of time, guys? What are the units of time? Hours, minutes and seconds. What are the units of time, guys? Hours, minutes and seconds. In this concept, guys, units are very important, guys, here. Units are very important. Okay, so in this concept, time units are generally hours and seconds, guys, here. But time ni manaki, so problem lo minutes అని ఇస్తారండి. ప్రాబ్లం ని బట్టి మనము అవర్స్ లో కానీ లేకపోతే సెకండ్స్ లో కానీ కన్వర్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, డిపెండింగ్ ఆన్ ప్రాబ్లం, గైస్, హియర్. ఓకేనా, బట్ పర్టికులర్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే మినిట్స్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అదర్వైజ్ టైమ్ యూనిట్స్ ఆర్ అవర్స్ అండ్ సెకండ్స్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, what are the units of distance, guys? What are the units of distance? Anyone? What are the units of distance? So kilometers and meters, guys. In this concept, we are using kilometers and meters. Okay, but particularly find out చేయమంటే centimeters, millimeters తో మనము find out చేస్తామండి. Otherwise, in generally in this concept, distance units are kilometers and meters, guys, here. Next, what are the units of speed, guys? What are the units of speed? Kilometer per hour or meter per second. Kilometer per hour or meter per second. Look at the screen, guys, here. So distance is kilometers, time units are hours. Distance is meters, so then time units are seconds. That's why I'm saying, so time units are hours or seconds, and depending on problem, guys, here. Okay, for example, 20 kilometer per hour. What is the meaning of 20 kilometer per hour, guys? Anyone?
What is the meaning of 20 km per hour? Anyone? Fundamentals are very important, guys. Here we are going to slowly, so basic level to advanced level, guys. Basic level to advanced level, right? 20 km per hour means per hour 20 kilometers, and 1 hour ki he traveled 20 kilometers. That is the meaning, guys, sir. Yes, very good. Somebody saying answer. 1 hour 20 kilometers. Okay, 20 kilometer per hour means 1 hour 20 kilometers. Very good. Second. Okay, right ending. So per day, how many hours, guys? 24 hours. Per day, how many hours? 24 hours. Okay, so 1 hour is equal to how many minutes, guys? 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes, guys. Here, 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes. Okay, 1 minute is equal to how many seconds, guys? 60 seconds, guys. Here, okay, right ending. So, for example, let us assumption, guys, here how to convert 12 minutes to hours అండి. మినిట్స్ ని అవర్స్ లో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? ఎనీవన్, గైస్? హౌ టు కన్వర్ట్ మినిట్స్ టు అవర్స్? మినిట్స్ టు అవర్స్. మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 60. మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 60. 12 ones are 12 fives are then 1 by 5 hours. 1 by 5 hours. For example, 12 minutes. So minutes ని seconds లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే anyone? How to convert 12 minutes to seconds? Then 12 into 60. So 12 6 are 72 and 0 key 0. Then 720 seconds, guys, here. 720 seconds. So minutes ni hours lo convert cheyalante by 60. Minutes ni seconds lo convert cheyalante into 60. These two conversions are very important, guys, here. Even generally మనకు తెలిసిందే, బట్ ఒకసారి చెప్తున్నా, నో ఇష్యూ అండి. ఓకేనా? హౌ టు కన్వర్ట్ మినిట్స్ టు అవర్స్, అవర్స్ టు minutes. Sorry, seconds. Okay, 1 second. Okay, right. And next ending. So 1 kilometer is equal to how many meters, guys? 1,000 meters. 1 kilometer is equal to how many meters? 1,000 meters. 1 meter is equal to how many centimeters, guys? 100 centimeters, guys, here. Okay, in this concept we are using kilometers and meters, guys, here. But particular గా find out చేయమంటేనే మనము centimeters లోని find out చేయాల్సి ఉంటుందండి. Okay, right. In this concept, mainly we are using three words, guys, here: time, distance, speed. Okay, time, distance, speed. So time is denoted by T, and distance is denoted by D, and speed is denoted by S. Okay, right. So just remember this symbol, guys, here look like a magic triangle. So distance, speed into time. Distance, speed into time. Right. For example, I want to time formula. Just close them the time. Remaining is distance by speed. What is the formula of time, guys? Distance by speed. For example, I want to distance formula. Just close them the distance. Remaining is speed into time. The distance formula is speed into time. For example, I want to speed formula, and next is so distance by time. Distance by time. These three basic formulas are very important, guys. These three basic formulas are very important. Clear, guys, all of you? Okay, right hand. I'm taking one example, guys, here. For example, so distance is constant. So distance is constant, and speed and time. The relationship between so speed and time, guys, here. For example, so total distance is 200 kilometers, guys, here. For example, distance is how much? 200 kilometers. Distance is same, guys, here, 200 kilometers. For example,
my speed is 10 kilometer per hour. My speed is 10 kilometer per hour. I'm taking how much time, guys? I'm taking how much time? 20 hours, guys, here. 20 hours. And 200 kilometers travel చేయడానికి నేను so 10 kilometer per hour speed తో వెళ్తే I'm taking how much time? 20 hours, guys, here. Okay, na? Right. For example, let us assumption my speed is 50 kilometer per hour. My speed is how much? 50 kilometer per hour. The time is how much, guys? 4 hours. Okay, the time is how much? 4 hours. Already you know, guys, distance formula, speed into time. Speed is how much? 50. Time is how much? 4 hours. 50 fours are 20 and 0 key 0. 200 kilometer. Same like previous example also. 10 into 20, 200 kilometers. Right? I'm taking one more example. My speed is 100 kilometer per hour. 100 kilometer per hour. Taking time is how many hours, guys? 2 hours. 2 hours. Okay. So if you observe, guys, clearly, కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలా ఉందండి? స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే, స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతే టైం విల్ బి డిక్రీజింగ్, గైస్. హియర్ టైం విల్ బి డిక్రీజింగ్. ఓకే. సో స్పీడ్ డిక్రీజ్ అయితే టైం విల్ బి increasing. It means speed is inversely proportional to the time. This point is very, very, very important, guys. So speed is inversely proportional to the time. Clear, guys, all of you? So fundamentals are very, very important, guys. If you are perfect in fundamental, total enter the concept is very, very, very dead easy, guys. Here very, very dead easy. Clear, guys, all of you? And coming to the next point, conversions. Conversions also very, very important. So convert kilometer per hour to meter per second. Next one, convert meter per second to kilometer per hour. First point, convert kilometer per hour to meter per second. Okay, ఎవరు చెప్పినా సరే blind గా just remember 5/18 అండి. సో కన్వర్ట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని మీటర్స్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే సో బ్లైండ్లీ వీఆర్ యూజింగ్ 5/18. అసలు 5/18 ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఓకేనా? రైట్. సో వీఆర్ కన్వర్టింగ్ కిలోమీటర్ టు మీటర్స్, గైస్. హియర్ అంటే 1 కిలోమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు how many meters, guys? 1000 meters. And by hours ని మనం సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలండి. 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes. 1 minute is equal to how many seconds? 60 seconds. Otherwise డైరెక్ట్ గా మనం 3600 కూడా నోట్ చేయొచ్చు. No problem, guys. Right? Let me calculate. 0 కి 0 కి cancel. Again 0 కి 0 కి cancel. 2 5s are and 2 3s are. ఇంకా any cancellations, guys, here? No cancellation. Numerator is how much? 5. Denominator 3 6 are 18. And every time 1000/60 into 60 note చేయకుండా directly we are using 5/18. Okay, right? For example, the question like this: convert 72 kilometer per hour to meter per second. Convert kilometer per hour to meter per second. Blindly we are using 5/18 అండి. అంతేగాని 1000/60 into 60 యూజ్ చేయకూడదు, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. రైట్, లెట్ మీ క్యాల్కులేట్. 18 ones are 18 fours are 4 5s are 20 meter per second. Okay, 20 meter per second. That's why just remember, guys, here blindly we are using 5/18 అండి. Every time 1000/60 into 60 note చేయకూడదండి. And coming to the next point, convert meter per second to kilometer per hour. Blindly we are using 18/5 అండి. Just reverse చేసేయండి అంతే. 60 into 60/1000 note చేస్తే చాలు. Okay, for example, the question like this: convert 90 meter per second to kilometer per hour. Convert 90 meter per second to kilometer per hour. And directly we are using 90 into 18/5. So 5 ones are, okay, 5 ones are 5. Remaining is how much, guys, here? 4. Okay, na? Okay, so remaining is how much? 4.
So it means 40. Okay, right. So 5 eights are 40. Okay, now 5 eights are 40. Right. 18 eights are so 324 kilometer per hour. 324 kilometer per hour. Clear, guys, all of you? Okay, so just remember, guys, here convert kilometer per hour to meter per second. We are using 5 by 18. Convert meter per second to kilometer per hour. We are using 18 by 5. These two conversions also very important, guys. These two conversions also very important. Okay, na? Right. And move on to next one, guys, here. Next formula, average speed, guys, here. So average speed is very important, guys, here. Average speed is very important. For example, I'm taking one example. Right. For example, guys, a boy going to school with speed of 40 kilometer per hour. A boy going to school with a speed of 40 kilometer per hour and come back to home with a speed of 60 kilometer per hour. Come back to home with a speed of 60 kilometer per hour. Then find the average speed. Then find the average speed. So కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. A boy going to school, come back to home. A boy going to school, come back to home. Okay, now distance is same or different, guys? Now distance is same or different? The distance is same or equal, then the average speed is 2 into product by sum. 2 into product by sum. The distance is same, then the average speed is 2 into product by sum. Then 2 into 60 into 40 by 60 plus 40, 100. Let me calculate. 0 key cancel. Again 0 key cancel. 2 6 are 12. 12 4 are 48 kilometer per hour. 48 kilometer per hour. So మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే the distance is same. The distance is same. Then the average speed is 2 into product by sum, guys. 2 into product by sum. Clear, guys, all of you? Okay, right. And coming to the next one. For example, the total distance is 600 kilometers. The total distance is 600 kilometers. A person can cover a first half first half 400 kilometers with the speed of 80 kilometer per hour. Okay, a person can cover first half 400 kilometers with the speed of 80 kilometer per hour and remaining distance with the speed of 40 kilometer per hour. Then find the average speed. Then find the average speed. Okay, total distance is how much, guys? 600. First half is how much? 400. Remaining half is how much? 200 kilometer. 400 plus 200, 600 kilometers, guys, here. Okay, na? Right. So the distance is same or different? 400 kilometers and 200 kilometers. Okay, na? The distance is different, then the average speed is total distance by total time taken. Total distance by total time taken. Okay, total distance is how much, guys? 600 kilometer. Total time is how much, guys? So time is given in this problem? No, we have to find out the time, guys, here. We have to find out the time. So what is the formula of time? Distance by speed. Okay, na? First distance is how much? 400 kilometers with a speed of 80 kilometer per hour. 0 key cancel. 8 ones are 8 fives are. Okay, na? So and 400 kilometer travel చేయడానికి it takes how much time? 5 hours. Remaining distance is how much? 200. 200 by, so speed is how much? 40 kilometer per hour. And 0 key cancel. 4 ones are 4 fives are. Then 5 hours. And then 200 kilometers also it takes how much time? 5 hours. Total time is how much? 5 plus 5, 10 hours. And substitute here. 0 key
cancel, then 60 km per hour is the average speed. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. సింపుల్ గా మీరు ఏం చేస్తారంటే, సో వెన్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ గివెన్ దెన్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఈస్ 2 into product by sum. Okay, when different distance is given then the average speed is total distance by total time taken. Total distance by total time taken. Clear guys, all of you? Okay, right. And one more thing guys here, when time గాని కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే, ఓకేనా, ఇది రఫ్ చేస్తున్నా నేను, ఇక్కడ రాస్తాను, నో ప్రాబ్లం, 1 second. when time is constant when time is constant then the average speed is, when the time is constant, so when the average speed is, so S1 plus S2 by 2 guys here. Okay, and the first speed plus second speed by 2 and when time is constant, time gani constant ga unte, when time is constant then the average speed is x plus y by 2 and right, no problem, S1 plus S2 by 2 and right, and no issue. Clear guys, all of you? Just remember these three formulas guys here. Equal distance is given, then the average speed is 2 into product by sum. And when different distance is given, average speed is total distance by total time taken. So when time is constant, time అనేది constant గా ఉన్నప్పుడు then the average speed is, so S1 plus S2 by 2 అండి. Clear and all of you? So very important guys here, average speed. Okay, right. And move on to next formula. So late and early cases guys here, problem లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తారండి, లేట్ కేస్ ఎర్లీ కేస్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద క్వశ్చన్ లైక్ దిస్, house and school. Right. Look at the screen guys here carefully. A boy going to school with speed of 5 km per hour. He is late by 5 minutes. He is late by 5 minutes. A boy going to school with speed of 5 km per hour is late by 5 minutes. However, another day, the boy going to school with speed of 6 km per hour. He before reach 5 minutes early. He before reach 5 minutes early. Then find out the distance between house and school. Find out the distance between house and school guys here. అంటే ప్రాబ్లమ్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తారండి, వన్ లేట్ కేస్ వన్ ఎర్లీ కేస్ అని. అంటే వన్ లేట్ కేస్ వన్ ఎర్లీ కేస్, లేకపోతే రెండు లేట్ కేస్, లేకపోతే రెండు ఎర్లీ కేస్ అని ప్రాబ్లమ్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తారండి. దట్ టైమ్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా గైస్ హియర్. సో distance is equal to product of two speeds by difference of two speeds into time అండి. Product of two speeds by difference of two speeds into time. So product of two speeds ante 5 km per hour and 6 km per hour. Then 5 into 6 by difference 5 6. Difference is how much? 1 into time guys. Here is given 5 minutes late and here is given 5 minutes early. ఏ టైం ని మనం కన్సిడర్ చేద్దామండి? All of you please respond in chat box. Okay, right అండి. In case in case, so one late case one early case is given, add that time. Two late cases given, subtract the time. Two early cases given, subtract the time. This point also very important guys sir. One late case one early case is given, add that time. So 5 minutes late 5 minutes early, total time is how much? 10 minutes. అంటే ఇప్పుడు టైం యూనిట్స్ ఆర్ మనకి ఇక్కడ చూడండి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండి. అంటే సో టైం యూనిట్స్ ఆర్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం అవర్స్ గైస్ హియర్, బట్ ఇక్కడ 10 minutes ఉంది. So how to convert 10 minutes to hours guys? All of you please respond in chat box, how to convert 10 minutes to hours.
how to convert 10 minutes to hours? Okay, so our 10 minutes ని hours లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 60 by 60 ఇందాక స్టార్టింగ్ లో మీకు చెప్పానండి. కన్వర్షన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 0 కి cancel, 6 కి cancel, remaining is how much? 5 minutes. Okay, sorry, 5 kilometers. The distance is how much, guys? 5 kilometers. The house and house and school distance how much, guys? 5 kilometers. Problem లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తారండి. సో 1 late case, 1 early case, otherwise 2 late case, otherwise 2 early case. Third time use this formula, product of two speeds by difference of two speeds into time. Okay na? One late case is given, one early case is given, add that time. Two late case, two early cases given, subtract that time. Okay, just remember this formula, guys. Formula is very 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 important, guys. Clear, guys, all of you? Any doubts regarding this formula? ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. జస్ట్ మీకు అర్థం అవ్వడానికి మాత్రం నేను ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. రైట్, అండ్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ వన్, గైస్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, గైస్. Relative speed. Same formula we are using problems on trains also. Right, Andy. For example, one person going to, so A stage to B stage. For example, one person going to A stage to B stage with the speed of x kilometer per hour, with speed of x kilometer per hour, and another person also moving A stage to B stage with the speed of y kilometer per hour. Okay, so one person moving A stage to B stage with the speed of x kilometer per hour, another person also moving A stage to B stage with speed of y kilometer per hour. Then find the relative speed. Then find the relative speed. Okay, if you observe, guys, here two persons are moving in the same direction or opposite direction. Two persons are moving in the same direction or opposite direction. Two persons are moving in the same direction. The relative speed is s is equal to x minus y. Okay na? Here x means first person, y means second person. X means second person, y means first person. Okay na? అంటే ఎవరి స్పీడ్ హైయెస్ట్ ఉంటే ఫస్ట్ ఆ పర్సన్ ని మనము నోట్ చేసుకుంటామండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ పర్సన్ స్పీడ్ ఈస్ 100 kilometer per hour. Let us assumption. And second person speed is 150 kilometer per hour. Then find the relative speed. First ever speed highest ఉంది y, అంటే second person, అంటే 150 minus 100 is equal to 50 kilometer per hour speed, guys, here. ఓకేనా? సో టూ పర్సన్, ఇక టూ పర్సన్స్ కాదండి, ఎనీథింగ్, టూ ట్రైన్స్, టూ బసెస్, two cars, two bicycles, anything moving in the same direction, the relative speed is s is equal to x minus y. X minus y. Just remember only formula, guys. ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం, ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. A thief goes away with a Santro car at a speed of 40 kilometers per hour. The theft has been discovered after half an hour and the owner sets off in a bike at a speed of 50 kilometers per hour. When will the owner overtake the thief from the start? డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తానండి. టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కాన్సెప్ట్ కి డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుందండి. ప్రాబ్లమ్ ని ఈజీగా అనాలిసిస్ చేయొచ్చు అనమాట మనం.
Thief speed is 40 kilometer per hour and owner speed is 50 kilometer per hour. Okay, right. First read the question properly, guys. Will get the answer. A thief goes away with a Santro car at a speed of 40 kilometer per hour. At a speed of 40 kilometer per hour. The theft has been discovered after half an hour. After half an hour. And the owner sets up in a bike at a speed of 50 kilometer per hour. When will the owner overtake the thief from the start? అంటే స్టార్టింగ్ నుండి థీఫ్ ని ఏ టైంలో క్యాచ్ చేశాడని మీనింగ్ అండి. అంటే in this problem we have to find out the time, guys. Here we have to find out the time. What is the formula of time, guys? Distance by speed. Okay, so what is the formula of time? Distance by speed. So distance is given, guys, here in this problem. All of you please respond in chat box. Distance is given in this problem. Say yes or no. So distance is given in this problem, guys. No. Yes. So chala mandi no అని చెప్తారండి, but distance is given. Okay. So thief speed is how much, guys? Thief speed is how much? 40 kilometer per hour. What is the meaning of 40 kilometer per hour? Okay, what is the meaning of 40 kilometer per hour? 1 hour he traveled, thief. He traveled how many kilometers? 40 kilometers అండి. అంటే 1 hour కి 40 kilometers ట్రావెల్ చేస్తారు thief. కానీ సో ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్ అన్నాడు. అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ కి how many kilometers, guys? 20 kilometers. Half an hour ki 20 kilometers. So distance is given, guys, here. చాలా మంది distance ఇవ్వలేదు అనుకుంటారు. If you read the question properly, we'll get the answer. Okay na? So thief speed is 40 kilometer per hour. అంటే 1 hour కి 40 kilometer ట్రావెల్ చేస్తాడు. కానీ సో ద థెఫ్ట్ హ్యాస్ బీన్ డిస్కవర్డ్ ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్. హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఓనర్ చెక్ చేసుకున్నాడు, అయ్యో నా కార్ మిస్ అయిపోయింది అని. ఓకేనా? అప్పుడు ఓనర్ నడుచుకుంటూ వెళ్తాడా? నో అండి. ఓనర్ సెట్స్ అప్ ఇన్ ఏ bike at a speed of 50 kilometer per hour. Okay na? So distance is given 20 kilometers and speed is how much, guys? Thief speed is 40 kilometer per hour and owner speed is how much? 50 kilometer per hour. And both are moving in the same direction or not? Yes, both are moving in the same direction. The relative speed is s is equal to x minus y. And 50 minus 40 is equal to 10 kilometer per hour. And substitute here. Let me calculate. And 0 ki cancel. After 2 hours, owner overtake the thief. After 2 hours, owner overtake the thief. That is the question, guys. Here, guys, all of you. Okay, if you observe, guys, here problem లో ఎక్కడైనా సరే two persons are moving in the same direction అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారా? నో అండి. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ మెన్షన్ చేస్తారు both are moving in the same direction. అప్పుడు మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ ఇలా స్టేట్మెంట్ గాని మెన్షన్ చేయకపోతే లెటస్ అజంప్షన్, గైస్, మనమే అజంప్షన్ చేసుకొని ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్. ఎగ్జాంపుల్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో జస్ట్ రిమెంబర్, two persons are moving in the same direction. The relative speed is s is equal to x minus y. Okay na? So that is the first formula. Same direction, same direction. The relative speed is s is equal to x minus y. And coming to the second one, guys, here one person moving A stage to B stage with the speed of 100 kilometer per hour. Okay, with the speed of 100 kilometer per hour. And you want to one more time previous example, right అండి. సింపుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్. సో డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే మనకి ఈజీగా అజంప్షన్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇస్ a Santro car, let us assumption. And thief speed is how much? 40 kilometer per hour.
and this is a bike. For example, assumption bike owner, owner speed is how much? 50 kilometer per hour. Okay, na? First read the question properly, guys. Here, a thief goes away with a Sandro car at a speed of 40 kilometer per hour. At a speed of 40 kilometer per hour. Okay, na? Next, the theft has been discovered after half an hour. And the owner half an hour తర్వాత చెక్ చేస్తున్నాడు. అయ్యో నా కార్ మిస్ అయిపోయింది అని. ఓకేనా? హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత నడుచుకుంటూ వెళ్తే కార్ దొరుకుతుందా మనకి? నో అండి. ఓనర్ సెట్స్ ఇన్ ఏ బైక్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ 50 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. అంతే కదండి. సో థీఫ్ కన్నా స్పీడ్ గా వెళ్తేనే మనం థీఫ్ ని క్యాచ్ చేయగలం. థీఫ్ స్పీడ్ ఇస్ 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఓనర్ ఇంకా లెస్ అనుకోండి, వాడిని క్యాచ్ చేయగలమా? నో అండి. That's why owner speed is 50 kilometer per hour. So question ఏమన్నాడు ఇక్కడ? When will the owner overtake the thief? When will the owner overtake the thief? అంటే ఎంత సమయం తర్వాత సో థీఫ్ ని మనం క్యాచ్ చేస్తామని అడుగుతున్నాడు అండి. అంటే ప్రాబ్లం మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? టైం ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టైం కి ఫార్ములా ఏంటి? డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అండి. డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. ఓకేనా? సో డిస్టెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ అంటే చాలా మంది డిస్టెన్స్ ఇస్ ఇవ్వలేదు అనుకుంటారు. బట్ థీఫ్ స్పీడ్ ఇస్ హౌ మచ్? 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. అంటే 1 అవర్ కి ఎన్ని కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేస్తాడు థీఫ్? 40 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేస్తాడు. అది 1 అవర్ కండి. 1 అవర్ అయితే ఈ డిస్టెన్స్ 40 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. కానీ హాఫ్ అన్ అవరే కదా. హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 20 కిలోమీటర్స్. 1 అవర్ కి 40 కిలోమీటర్స్, హాఫ్ అన్ అవర్ కి 20 kilometers. Okay, so this is the distance, guys, here. And speed. So thief speed is how much? 40 kilometer per hour. Okay, and owner speed is how much? 50 kilometer per hour. For example, let us assumption. So thief go this way and owner also moving in the same direction. Owner also moving in the same direction. అంతే కదండి. ఇలా రివర్స్ లో వెళ్తే దొరుకుతాడా? నో అండి, షార్ట్ కట్ అని చెప్పొద్దు. ఓకేనా? మూవీస్ లో అప్లై అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం లో కాదండి. Right. Two persons are moving in the same direction. The relative speed is s is equal to x minus y. The relative speed is s is equal to x minus y అండి. అంటే ఫస్ట్ owner speed is how much? 50. Thief speed is how much? 40. Difference is how much? So 10 kilometer per hour. 10 kilometer per hour. And substitute here 0 cancel is equal to 2 hours. After 2 hours, owner overtake the thief. After 2 hours తర్వాత సో థీఫ్ ని ఓనర్ క్యాచ్ చేస్తాడని మీనింగ్ అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? క్లియర్ గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్, ఎగ్జాంపుల్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. సింపుల్ గా మీరు ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా అంతే. సో 2 persons, 2 trains, so 2 buses, anything moving in the same direction, the relative speed is s is equal to x minus y. The relative speed is s is equal to x minus y అండి. And coming to the next example, one person moving A stage to B stage with a speed of 100 kilometer per hour. Another person coming B stage to A stage with a speed of 150 kilometer per hour. When will the meet? Okay, at what time? So two persons are meted. And listen, two persons are moving in the same direction or opposite direction? Opposite direction. Two persons, two trains, two buses, two cars, anything moving in the opposite direction, the relative speed is s is equal to x plus y. Okay, so two persons or two trains, anything and moving in the opposite direction, the relative speed is s is equal to x plus y. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. ఈ ఫార్ములా కూడా మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. రైట్? అండ్ 1 సెకండ్ గైస్, హియర్ నా డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను. For example, stage A and stage B, total distance is, for example, let us assumption 90 kilometers, guys. Here
total distance is 90 kilometers between A and B. One person moving A stage to B stage with a speed of 20 kilometer per hour at 6 a.m. At 6 a.m. Next, second person coming B stage to A stage with a speed of 25 kilometer per hour at 7 a.m. Okay, at what time two persons are meted? At what time two persons are meted? అంటే ప్రాబ్లమ్ లో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి? అగైన్ టైం నే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. At what time two persons are meted అంటే what is the formula of time? Distance by speed. Distance by speed. So distance is how much, guys? 90 kilometers by speed is how much? First person speed is 20 kilometer per hour. Second person speed 25 kilometer per hour. Both are moving opposite direction or not? Yes, both are moving in the opposite direction. The relative speed is s is equal to x plus y, and 20 plus 25 is equal to 45 kilometer per hour. 45 kilometer per hour, and substitute here 45 ones are 45 twos are. Okay, after 2 hours both are meted, and no, Andy, it is a wrong answer, guys. It is a wrong answer. Why, guys? Anyone? All of you, please respond in chat box. So 2 hours is the wrong answer. Why? So why? Because here is given time, guys, here. Okay. Na? So first person moving 6 o'clock, second person moving 7 o'clock. And then first person move అయిన 1 hour తర్వాత మాత్రమే సెకండ్ పర్సన్ మూవ్ అయ్యాడండి. అంటే సో ఇప్పుడు 6 AM కి 7 AM కి సో డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్, గైస్? 1 hour. అంతేనా? సో 1 hour అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, గైస్, హియర్ 1 hour లో ఫస్ట్ పర్సన్ సమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తాడు కదా. ఓకేనా? 1 hour లో ఫస్ట్ పర్సన్ కవర్డ్ సమ్ డిస్టెన్స్. హౌ మచ్ డిస్టెన్స్, గైస్, హీ కవర్డ్? 1 hour లో ఫస్ట్ పర్సన్ సమ్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తారు. హౌ మచ్ డిస్టెన్స్, గైస్, హియర్? ఫస్ట్ పర్సన్ స్పీడ్ ఈస్ హౌ మచ్? 1 hour 20 kilometers, guys, here. And 20 kilometers he covered, guys, here. 20 kilometers he covered. And total distance is how much? 90 kilometers. Already first person covered 20 kilometers. Remaining distance is how much, guys? 70 kilometers. Now time is how much? 7 a.m. Again 7 a.m. Both are started at the same time, guys, at 7 o'clock, 7 o'clock. Okay, na? And distance is how much, guys? 70 hours, 70 kilometers, guys, here. So distance is how much? 70 kilometers. And speed is how much, guys? Speed is same, guys, here. Speed is same. Okay, so both are moving in the opposite direction. The relative speed is s is equal to x plus y. 70 by 45. Let us calculation, guys, here. So assumption, so 1 hour 55 minutes, guys, here. Okay, approximately I'm taking 1 hour 55 minutes. After 1 hour 55 minutes, both are meted. Both are meted. That is the right answer, guys. సో 2 hours అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ అండి. సో చాలా మంది ఫ్లోలో అది 2 hours అని సాల్వ్ చేస్తారు. దట్ ఇస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. వై? బికాస్ సో ఫస్ట్ పర్సన్ మూవింగ్ 6 o'clock, సెకండ్ పర్సన్ మూవింగ్ 7 o'clock. అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ మూవ్ అయినా ఆఫ్టర్ 1 hour తర్వాత కానీ సెకండ్ పర్సన్ మూవ్ అవ్వడు. అంటే ఈ 1 hour లో సో ఫస్ట్ పర్సన్ సమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్. ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడంటే 20 kilometer per hour. అంటే 20 kilometer per hour స్పీడ్ కదా. అంటే 20 kilometers ట్రావెల్ చేశాడు ఫస్ట్ పర్సన్. Remaining distance is how much? 70 kilometers, guys. Okay, right. If you observe, guys, here, if you observe, problem lo ekkadaina sare two persons are moving in the opposite direction in statement use chesam manamu? No, andi. Okay, sometimes mention chesaru, two trains are moving in the opposite direction, two persons are moving in the opposite direction, ila mention chesaru, no issue appudu. In case మెన్షన్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్ విఆర్ అనలైజ్ చేసి మనం అనాలిసిస్ చేసుకొని సో ఫార్ములా యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. క్లియర్, గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ?
ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. Just remember guys here, in relative speed, two persons are moving in the same direction. The relative speed is s is equal to x minus y. In opposite direction, the relative speed is s is equal to x plus y. Clear guys, all of you? Very big concept guys here. Very big concept. And if you are perfect in fundamentals, total entire concept is very dead easy. Very dead easy. Okay na? Right. And next one అండి, ఇంకా ఒకే ఒక ఫార్ములా చెప్తాను. ఆఫ్టర్ దట్ మనం వన్ బై వన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాము. ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ చెప్తుంటే ఇంకా వస్తూనే ఉంటుంది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు. బట్ సో మొత్తం మనకి కాన్సెప్ట్ అంటే మనకు కొంచెం బోరింగ్ అనిపిస్తుంది. మన ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి అక్కడ ఫార్ములాస్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఓకే రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ లో కానీ టూ స్పీడ్స్, సో టూ డిస్టెన్స్ ఇస్ గివెన్, థర్డ్ టైమ్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా గైస్ హియర్. ఓకే ప్రాబ్లమ్ లో టూ స్పీడ్స్, two distance, one time is given, third time use this formula, d1 by s1 plus d2 by s2 is equal to t. ఈ ఫార్ములా ఎలా యూజ్ చేయాలని చెప్తాను, నో ఇష్యూ అండి. ఓకేనా ప్రాబ్లమ్ లో కానీ టూ డిస్టెన్స్, టూ స్పీడ్స్, వన్ టైమ్ ఈస్ గివెన్, థర్డ్ టైమ్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా గైస్, d1 by s1 plus d2 by s2 is equal to t. ఓకేనా రైట్. ఇంకా వన్ బై వన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దామండి. అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి 40 or 50 minutes ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయింది. అండ్ ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి నేను ఇక్కడ ఫార్ములాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను, కమింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి. రైట్, ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తున్నాను. అప్ టు నౌ ఎనీ డౌట్స్ గైస్? సో వన్ బై వన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటే మనం క్లియర్ గా సో అర్థమైపోతుంది. ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు నేను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే మీకు, సో టైం ఫార్ములా, distance formula and speed formula. What are the units of time? What are the units of distance? What are the units of speed? Okay, so speed is inversely proportional to the time with example. And next coming to the conversion, convert kilometer per hour to meter per second and convert meter per second to kilometer per hour. So we are using 18 by 5 or 5 by 18. And coming to the next one, average speed లో three formulas చెప్పాను మీకు నేను. Same direction is given. Okay, sorry, same distance are given, then the average speed is 2 into product by sum, and different distance is given, so then the average speed is total distance by total time taken. When time is constant, time అనేది constant గా ఉంటే, then the average speed is x plus y by 2 or s1 plus s2 by 2 అని యూజ్ చేయొచ్చు, no issue. And coming to the next formula, latent early cases. Okay, find out the distance. So what is the formula guys? Product of two speeds by difference of two speeds into time. Okay, time లో one late case, one early case is given, add that time, two late case, two early case is given, subtract that time. Okay, and coming to the next formula, relative speed. So two persons, two trains, two buses, anything moving in the same direction, the relative speed is s is equal to x minus y. In opposite direction, the relative speed is x plus y. And coming to the last one, so problem lo kani meeku two distance, two speeds, one time is given, third time use this formula. Up to now ivi discuss చేసామండి మనము. ఓకేనా రైట్. ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం, మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. Convert 144 kilometer per hour into meter per second. So kilometer per hour ni meter per second lo convert చేయాలంటే we are using 5 by 18 or 18 by 5 guys. All of you please respond in chat box. Convert kilometer per hour to meter per second. We are using 5 by 18 or 18 by 5. 5 by 18 guys here. 5 by 18. Let me calculate. 18 ones are 18 8s are 144. So 8 5s are 40 meter per second. 40 meter per second. First option is the right answer guys. Very good. Somebody saying answer guys. Very good. Excellent. Very dead easy. And if you are perfect in fundamentals proper ga unte chalu. Okay na? Any doubts regarding this problem guys? Simple problem. And next one. The distance is 30 kilometers in 45 minutes travel. Find its speed. Simple guys. What is the answer? Anyone?
All of you, please respond in chat box. What is the answer? So what is the formula speed, guys? Distance by time. So distance is how much? 30 kilometers. And time is how much? 45 minutes. And the time units 45 minutes lo ఉండొచ్చండి in this problem. So distance units are kilometers అండి. Distance units kilometers అయితే time units ఎలా ఉండాలి? Hours లో ఉండాలి. If you observe, all options are time units are hours ఏనండి. అంటే 45 minutes మన hours లో కన్వర్ట్ చేయాలి. Minutes ని hours లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 60. So 15 threes are and 15 fours are అంటే 3 by 4 hours. 3 by 4 hours and substitute here 3 by 4. The fraction is reversed, guys, here. 30 into 4 by 3. 3 ones are 3 tens are. So 10 into 4, 40 kilometer per hour. 40 kilometer per hour. Which option is the right answer? Option D is the right answer, guys. Clear, guys, all of you? సింపుల్ ప్రాబ్లం అండి, ఇది మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు అర్థం అవడానికి నోట్ చేస్తున్నాను కానీ అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇలా ఫార్ములాస్ కూడా ఎవ్రీ టైం నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ నో గైస్ సార్ ఫార్ములాస్. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం, గైస్? Basic formula. So basic problem. Any doubts? Yes, yes, very good. Somebody saying answers. Very good. So in case మీకు డౌట్స్ వస్తే పింక్ చేయండి ఫాస్ట్ గా. అగైన్ వన్ మోర్ టైం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం అండి. రైట్, మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. A car covers a distance of 40 kilometers in 2 1 by 2 hours. Find its speed. Same problem but numbers change అండి. Same model problem. Numbers change. What is the answer? The answer, guys. Okay. So distance is given 40 kilometers. Time is given 2 1 by 2 hours అండి. ఓకేనా? రైట్. 2 1 by 2 అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? 5 by 2 కదా. 2 2s are 4, 4 plus 1 5. 5 by 2 hours. And substitute here 5 by 2. Fraction reverse అవుతుందండి. 40 into 2 by 5. 5 ones are 5 eights are. ఓకేనా? 8 twos are 16 kilometer per hour. 16 kilometer per hour. Which option is the right answer? Option 1 is the right answer, guys. Yes, yes, very good. Somebody saying answers, Andy. Very good, excellent. సో ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అవ్వాలండి. ఇవి చిన్న పిచ్చి పిచ్చి ప్రాబ్లమ్స్, ఇవన్నీ జుజ్బీ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ జుజ్బీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేయకపోతే ఎలా? స్లోలీ వీఆర్ గోయింగ్ టు మీడియం లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ డిఫికల్టీ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్. సో బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్కి మీరు ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటే సో బిగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? రైట్. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, గైస్?
and move on to next one. The speed of a bus is 72 kilometer per hour. Find the total time to travel in distance 800 meters. We have to find out the time, guys. So already know time formula. Time is equal to distance by speed. And now tell me, guys, which option is the right answer? All of you, please respond in chat box. Guys, ask respond on this. Simple question hai kada. So distance is given 800 meters and speed is given 72 kilometer per hour. ఇక్కడేమో కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో ఉంది, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఏమో మీటర్స్ లో ఉంది. అండ్ యూనిట్స్ ఆర్ ఈక్వల్? నో. ఓకే, సో యూనిట్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటే క్యాన్సిల్ చేస్తాం, అదర్వైజ్ లేదంటే కన్వర్ట్ చేస్తాం. నౌ కన్వర్ట్ 72 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ టు మీటర్ పర్ సెకండ్ అండి. 72 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని మీటర్ పర్ సెకండ్ లోకి మనము కన్వర్ట్ చేద్దాం. సో కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ 5/18 guys. 5/18. Okay, right. Let me calculate. 18 ones are 18 fours are 4 fives are 20 meter per second. Now units are equal and so 800 meters 20 meter per second. Now units are equal. Let me calculate, guys. So 0 ki cancel. 2 ones are 240s. Yes, very good. And somebody saying answer, guys, 40 seconds. That's why which option is the right answer? Option 1 is the right answer. Very good, excellent. సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి. ఇవన్నీ మీరు ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మహా అయితే ఒక్క స్టెప్ అంతే, చాలా ఇంకేం అవసరం ఉండదు. క్లియర్ గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? Right. So one more problem, guys. A man traveling 500 kilometers, first half of 250 kilometers distance in 30 kilometer per hour, and the remaining distance with speed of 20 kilometer per hour traveling. Find average speed. Find average speed. Okay, first read the question properly. We'll get the answer, guys. Total distance is how much? 500 kilometers. Person traveling first 250 kilometers with speed of how much? 30 kilometer per hour. Okay, remaining distance with the speed of 20 kilometer per hour. Remaining distance is how much, guys? Again 250 kilometers. 250 plus 250, 500 kilometers. And now distance is same, 250 250, right? The distance is same, then the average speed is, what is the formula, guys? The distance is same, then the average speed is 2 into product by sum. 2 into product by sum, right? 2 into 30 into 20 by 50. 30 plus 20, 50, guys. Here. Let me calculate. 0 ki cancel. 5 ones are 5 6 are 2 6 are 12. 12 twos are 24 kilometer per hour. 24 kilometer per hour. So that is the average speed, guys. So which option is the right answer? Option 1 is the right answer. Here, guys, all of you. Any doubts regarding this problem? All of you, please respond in chat box.
ఓకే. సో ఇక్కడ స్టాప్ చేసినండి టుడే క్లాస్ నేను, ఎందుకంటే వెరీ లెంతీ అయిపోతుంది, మనకి హెవీ అవుతుంది. సో దట్ ఫైన్ స్టాప్ చేసిన ఇక్కడ. అండ్ రిమైనింగ్ రేపు క్లాస్ లో మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. So up to now, any doubts regarding today's session, guys? All of you, please respond in chat box. Any doubts, please ask me regarding today's session. Yes, yes, very good. Somebody saying answer, Andy. Excellent. Anyone, any doubts regarding today's session? If you have any doubts, please ask me. Otherwise, then leave it. We'll continue tomorrow. No doubts, guys. Okay, guys. Thank you. We'll continue tomorrow.